ভারতবাসীকে উন্নত মানের পরিষেবা দিতে কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট। পরিকাঠামো উন্নয়ন করে মানুষকে নতুন চমকও দেওয়া হয়েছে। এখন তো বন্দে ভারত ট্রেন চালু হয়েছে। এর গতি মানুষের জার্নির অভিজ্ঞতাকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে। আপনি কম সময়ের মধ্যে আরামে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে যেতে পারছেন, সঙ্গে পাচ্ছেন বেশ কিছু প্রিমিয়ার ফেসিলিটিও। অন্যদিকে ভারতে বুলেট ট্রেন নিয়েও কাজ হচ্ছে। এরই মধ্যে এবার আসছে হাইপারলুপ, যার জেরে আপনি 10 মিনিটে ট্রেনে করে কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি পৌঁছে যেতে পারবেন। আগে হ্যাঁ, মাত্র 10 মিনিটে। রেল মন্ত্রক এই ট্র্যাকের কথা আগেই জানিয়েছিল। এবার সেই 422 মিটার লম্বা ট্র্যাক তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে রেল মন্ত্রক দায়িত্ব দেয় আইআইটি মাদ্রাসকে। রেল মন্ত্রকের সহযোগিতায় তৈরি এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দিল্লি থেকে জয়পুরের মতো দীর্ঘ দূরত্ব মাত্র 30 মিনিটে অতিক্রম করা যাবে। এই নিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সাংবাদিকদের জানান, 422 মিটার লম্বা ট্র্যাক তৈরি করা হয়েছে। সরকার এখন বাণিজ্যিক পরিবহনের জন্য 50 কিলোমিটার দীর্ঘ করিডোর তৈরির পরিকল্পনা করছে। এই পরীক্ষামূলক ট্র্যাকটি আইআইটি মাদ্রাস ক্যাম্পাসে অবস্থিত এবং এর দৈর্ঘ্য 422 মিটার। সারা বিশ্বে এই প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করেই কাজ হচ্ছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এ বিষয়ে কি বলেছেন শোনাবো। 422 meters first tube. This will really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first two grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the Hyperloop project in a nice way. And once we see the commercial, or rather pre-commercial, where the product is ready, then within the railway setup we will start the first commercial project. We'll decide a site which can be used for good commercial transportation of, let's say, some 40-50 kilometers. That kind of site we will decide, and then we will go for it. 422 meters first tube. This will really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first two grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the Hyperloop project in a nice way. And once we see the commercial, or rather pre-commercial, where the product is ready, then within the railway setup we will start the first commercial project. We'll decide a site which can be used for good commercial transportation of, let's say, some 40-50 kilometers. That kind of site we will decide, and then we will go for it. রেলমন্ত্রীর কথাতেই স্পষ্ট, এই হাইপারলুপ সিস্টেম সম্পর্কে তিনি ভীষণ উচ্ছ্বসিত, আশাবাদী, এবং ভারত সরকারও এই বিষয়টিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। তবে এই হাইপারলুপ সিস্টেম কি সেটা আপনাদের বলি। হাইপারলুপ সিস্টেমে টিউবের দ্বারা তৈরি একটি নেটওয়ার্ক থাকে, যেটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। চৌম্বকীয় বলের উপর ভিত্তি করে চলবে এই ট্রেন, অর্থাৎ একটি বিশেষ টিউবে সর্বোচ্চ গতিতে ট্রেন চালানো যায়। এই ট্রেন প্রতি ঘন্টায় 1000 কিলোমিটার ছুটতে পারবে, অর্থাৎ এর গতি প্লেন বা বুলেট ট্রেনের থেকেও অনেক বেশি। এই পরিবহন ব্যবস্থায় এই হাইপারলুপ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে অনেক মানুষের সুবিধা হবে এবং আপনি অনেকটা সময়ও বাঁচাতে পারবেন। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে বেঙ্গালুরু চেন্নাইয়ের মধ্যে প্রথম হাইপারলুপ ট্রেন চলতে পারে এবং এর জন্য সময়ও অনেকটা কমে আসবে। আইআইটি মাদ্রাসের ডিরেক্টর ভি কামাকোতি কি জানিয়েছেন এ বিষয়ে শোনাবো আপনাদের। Speed of 1000 kilometers per hour, actually putting human inside essentially has many challenges, and even standards for this, what are safety standards, these things need to evolve. So there'll be a long effort in this, but see, whatever we taught as fiction 10 years before become reality. A simple example is in 1998 when mobile came, right? We were just incoming call was 20 rupees and outgoing call was 30 rupees. We really thought that we'll use it only for talking. Today we are using it for everything other than talking, right? So
so things change. So the way the technology penetrates is completely phenomenal. Given the transportation today, we are looking at zero emission, we are looking at a lot of energy saving. This is a very good centralization of the whole stuff. And the thing is that this can penetrate into the cities. Unlike an aeroplane, we get the speed as close to a plane, probably, or something measurable with a plane. But we can penetrate into the city. Like, because if you want to build an airport, then it takes years now so several kilometers of runway you need, etc. This will not require that. So that's the bigger advantage. So that's where this whole thing comes. And then if I'm using one vacuum to ship 10,000 passengers a day because at the phenomenal speed, and I think then energy consumption per kilometer per passenger, if you evaluate, might be very less. So that way we will also become a green technology in that direction. At the very scratch, what will the probability be close to 1,000 kilometers per hour, Yeah. 1,200 kilometers per hour? But what will the probable speed when we talk about the very See, scratch? this is again for us to experiment. Today we've just run it at 45-50 kilometers per hour because it's only 420 meter track, right? So it is for us to basically look at it in very carefully and deeply. So people do say that we can go up to 400 with levitation, without vacuum, and more than 600 with vacuum. But this is all we have to realize the technology. But theoretical calculation says that these are all possible, right? And there is nothing stopping in theory that is going to be non-implementable. But anyway, however, we have to implement. Seeing is believing, and experiencing is believing in this case, right? So we have to wait for that. The tunnel which is in IIT Madras, basic size, dimension of It is that 2 meter pod. diameter. It is a 2 meter diameter. The pod is less than 2 meters. Of course, it will be 60% of this size, so that we have quite a bit of, it is actually going on the lower end of this, right? So that's the size of the pod. But the commercial things would be 5 meter diameter. It is 15 feet diameter. So it will be, right, so 2.5 mile size. I am 6 feet. Okay, so to just give a feel. When we talk about the Hyperloop project, it's very effective. But when we talk about efficiency on the cost, Confident that we will meet the metro cost. Okay, right? We'll meet the metro cost. Like today we are putting metro rail. The same cost we can realize. This is what we feel that we can. we appreciate. লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি।